When I meet someone with a disease, I have the effect. So, with the biological meaning of it, I'm going to search the cause, and this way find the logic behind every disease. That's the essence of biodecoding. Am I clear? Do you understand? So all disease come from an organ. And the organ has a function. What is the usefulness of the organ? And that's what we are going to use. And from there we find the origin of the symptom. Is it clear, or do you have questions to clarify some points? Maybe you are surprised. Sorprendidos con esta foto. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Any questions? ¿Hay preguntas? You all right? Ça va? No hay una cuestión. Sí, señorita. Comment se fait-il qu'il y ait des enfants qui naissent déjà, des bébés qui naissent How come qui sont tout de suite some malades? children are born with a ¿Cómo es disease? posible que haya niños que nacen con una enfermedad o que a los 2 días se enfermen? Bien, donc, à quel moment commence la vie? So, at what time starts life? Donc, est-ce qu'elle commence à la naissance? Does it La vida start at empieza birth? cuando nace el niño. Bien sûr que Of non. course Por supuesto que not. no. Est-ce qu'elle commence à la conception? Does it start at Comienza en el conception? mismo momento de la concepción. Donc, à la naissance, c'est la vie aérienne qui commence. At birth Al is the nacimiento, real cuando nace el niño, life es that la vida starts. aérea que empieza. À la conception, eh bien, c'est la vie matérielle qui commence. At En el momento de conception is the concebir, material es la life vida that starts. material que empieza. Mais ce n'est pas un livre blanc qui arrive à la But conception. it's not a blank book that arrives at Sinon, nous aurions tous conception. la même tête. Otherwise, we will all have the same face and the same Donc, chromosomes. les programmes biologiques d'adaptation sont antérieurs So à la the conception. biological programs of adaptation are before Donc, nous al sommes conception. à la A conception. la concepción también. Hein, Sí. donc nous sommes l'héritier. So we are the inheritance of a sum of learnings. De aprendizaje. Est-ce que les enfants, quel est le comportement des enfants aujourd'hui? How avec les does téléphones, children les behave ordinateurs? with ¿Cuál es el comportamiento telephones de and los niños hoy en día computers con los teléfonos, nowadays? con las computadoras? Et quel est le comportement In de vos comparison grands-parents to your avec les grandparents téléphones, with les ordinateurs? telephones ¿Cuáles and son los computers? comportamientos de sus abuelos con las computadoras, con los Eh bien, teléfonos? pour les enfants, c'est plus facile. For children, it's easier. Hein. Donc, pourquoi? So why? ¿Por qué? Eh bien, parce que l'inconscient Because the collectif collective inconscious exists. Qu'est-ce que c'est And l'inconscient what is collectif? Pero it? ¿cuál es el inconsciente colectivo? It's Eh bien, like c'est the Internet. Es internet Internet. Mais depuis des millions that d'années. exists for thousands of Les êtres humains years. sont connectés entre eux avec l'inconscient collectif. So we are Todos all los seres humanos connected están conectados to por el the inconsciente collective colectivo. unconscious, Profitent and we des benefit apprentissages from du all reste the de l'humanité. learnings Y se of aprovecha del humanity. aprendizaje del resto de la humanidad. Internet n'a fait que The internet concrétiser. has only materialized Internet that. solo concretizó eso. Donc, l'enfant, il est connecté à l'inconscient de sa So mère, the de child son is père. connected El to niño está conectado the al subconscious inconsciente of de his su mother. de sus abuelos, de sus antepasados. Il est le prolongement de l'inconscient He familial. is the extension of the family consciousness. Donc, je me souviens d'une femme qui est stérile, I remember about a woman who is et sterile, pourtant elle veut des enfants. Pero but ella she quería wants niños, children. Car dans la voiture de notre corps, porque en el carro Because de in the nuestro car il y en a un qui that is conduit, our cuerpo, hay uno body, que maneja there's et a un qui est à driver. côté. y uno que And está next al to lado. it, there's a Celui qui passenger. conduit, c'est l'inconscient. The driver is the subconscious C'est lui qui and décide. is the one which Et celui decides. qui est à côté, le passager, And the passenger next to it is the Bien, c'est le conscious. Es el consciente. So the conscious part of this le conscient de cette woman femme veut un wants a enfant. child, La parte consciente when de the esta other mujer part quiere un doesn't. niño, et l'autre ne y veut la pas. otra parte no lo quiere.
Et c'est l'autre qui décide. But it's the subconscious which decides and goes to the desert of sterility, Alors que le passager, il veut aller dans la while the forêt, conscious dans la wants to forêt go in luxuriante the de la lush procréation. forest of fertility, of procreation. En la jungla luxuriante con mucha De la vegetación de procreación. What's going Donc, on in qu'est-ce qu'il y a her dans son subconscious? ¿Qué hay en lo inconsciente? La grand-mère est morte en Well, accouchant. the grandmother died while giving birth. Et donc, ce qui est transmis, c'est quelque chose de So what is transmitted is something positive, c'est comment faire pour is vivre. how to do to stay La alive. réponse, La respuesta eh bien, c'est de ne pas The answer is to not have babies. C'est la logique Es la lógica. de It's cette femme. the logic of this woman, but she doesn't know Pero ella it, no lo sabe. Mais elle but she reacts Pero to reacciona it. con respecto a eso. Et lorsqu'elle And when she discovers this, eh bien, elle tombe enceinte. then she gets pregnant, Queda embarazada. Ok. Parce qu'elle n'est plus l'objet because de son she's inconscient. no longer the object of her La subconscious. conscience libère. Consciousness Pas liberates. l'intelligence, No la inteligencia, la conscience. la conciencia. La conscience n'a pas de limite. Consciousness has no Elle est limits. dans tout notre corps. It's all over our body. Et donc là, il y a Then transformation. there is transformation. Ok. Donc, un Another autre example exemple of a qui est child who is Otro niño que tiene que colorblind, tener daltonismo, hein, puisque tu me poses la ya que question me de estás preguntando pourquoi un enfant a des maladies. por qué un you niño were tiene asking una why a enfermedad. child Parce que has a l'enfant, disease. il exprime ces programmes-là. Because the Porque el child niño expresses expresa those Donc, programs. cet enfant, il ne voit pas la couleur rouge. Este So niño this no ve child el color can't see Et the color sa mère, red. me parle de lui. So his La mother madre le talks habla de él. about Et je him, lui dis, je demande à la mère de me raconter sa vie. and I asked the mother to tell me her Elle est story. russe. Ella es rusa. And she's Russian. Et son père était un noble, And Y her el father padre era was noble. a noble, ce qu'on appelle les Russes blancs. Lo que se llama the los what we blancos. called the Et, white Russians. Les communistes sont arrivés, ont tué presque tout le monde. Los comunistas And llegaron y communists mataron a came todo el and mundo killed almost everybody con sus banderas with their rojas. red Et il y avait flag, du sang Y rouge había partout. and sangre there roja was en red todas blood partes. everywhere. Donc cet homme est parti. So en this France man left Este for hombre se France, vino a Francia et il buvait, and he il devenait became alcoolique. y alcoholic, se volvió alcohólico. and he Il was buvait du vin drinking rouge. red ¿Y wine. qué es lo que bebía? Vino rojo. Donc, So le rouge, red c'est l'horreur. is Lo horror. rojo que es el horror. So Donc, quelle est what la is solution? the ¿Cuál es la solution? solución? Car le sens de la maladie, eh bien, c'est Because sortir the du stress. meaning of El disease is to sentido get de la out of enfermedad es stress. salir del estrés. Hein, c'est It's sens the positif. El positive sentido purpose of positivo de la disease. enfermedad. Eh bien, la solution, So c'est the solution is Entonces la solución I cuál don't es? No ver see más el rojo. red on ne anymore. voit pas le sang, I No veo la can't sangre, see voit pas blood, I l'alcoolisme can't du see no veo el alcoholismo de alcoholism, mi papá, je ne I vois don't pas see les communistes, no veo a los communist. comunistas, donc il n'y a pas de stress. no hay estrés. Là, on est We dans la are logique in the de biological l'inconscient biologique. Ahí estamos en unconsciousness. la lógica del inconsciente biológico. We understand. ¿Y We entendemos? are not in the Nous ne sommes logic pas dans la of the logique mind. mentale. No The estamos en la mental lógica de is mental. Le useless. mental, ça ne sert à rien. Para el mental no sirve para nada. Je veux dire, le petit-fils, lui, il peut voir le rouge, c'est pas un problème. The El nieto puede grandchild ver el can rojo, o see sea, eso red. no es ningún problema. It's not a Là, problem. Aujourd'hui, ça va, il est en France. Today, Ella everything está is en okay, he's Francia, in ça, France. c'est fini. Todo All eso of this acabó. is Le grand-père over. est mort depuis longtemps. The grandfather is dead for a long time. Mais en décodage, eh bien, nous sommes dans la logique biologique. But in biodecoding, we are in the biological logic. Qu'est-ce que ça veut What does it ¿Qué mean? significa esto? dire Am Ça va, I je vais not bien going traduire too ¿No voy fast? demasiado rápido? ¿Está todo bien? You're right. Ouais, ça va Ok, parce que c'est important It's que vous compreniez important tout that ça, you Porque es understand all of importante que this, entiendan todo eso. parce que ça va permettre des nouvelles relations because avec this vous-même, is going to Porque allow eso les you va a to have permitir a tener new otra relationship relación with con yourself, ustedes mismos, avec with le your corps, body, su cuerpo, avec le with langage the de la language maladie, of con el lenguaje disease, de la enfermedad, mais également but avec les autres. also pero with igualmente con others. su relación con respecto a los demás. Hein, ça va donner beaucoup plus It will bring d'humanité, more Va a dar humanity, más humanidad, plus de more bienveillance. más benevolence. benevolencia. Ça va permettre de valoriser It l'expression will des allow émotions. to value the expression of our emotions. C'est important que je sois It's clair. important that I'm clear here. Ok. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Are there any other Oui, questions? c'est
What do you think about past lives, souls that come from past lives in this present life? First, we'll take care of this present life the best we can, because whether they are past lives or not, that will be all beneficial to do all of this. If it was indispensable to know that we had past lives, that will be obvious, the same as the intrauterine life. I work mostly with the belief of the person that is in front of me. But first, let's see how we take care of ourselves today. How does biodecoding reach the subconscious? So we are going to see that right now. We use the biological code. There are two fundamental needs, whether we are a plant, an animal, or a human being. It's about to catch the positive, to catch water, to catch a soccer ball, to catch your luggage, to catch food, oxygen,